Arrestaron a la empleada frente a los Gemelos, y lo que el millonario vio en las cámaras lo destrozó. Ricardo Elizondo bajó de la camioneta de lujo con el saco del traje oscuro, doblado sobre el brazo y la maleta de viaje todavía en la mano cuando vio las luces rojas y azules girando contra la fachada de piedra de su casa en Las Lomas. Una patrulla estaba estacionada frente al portón con el motor encendido y las puertas abiertas, y 2 policías uniformados estaban parados en la banqueta, sosteniendo cada uno brazo de una mujer que Ricardo tardó 3 segundos en reconocer, porque nunca la había visto así. Era Chelo, Consuelo Ramírez, la mujer que limpiaba su casa y cuidaba a sus hijos desde hacía 2 años. Estaba de pie entre los 2 policías, con las manos esposadas al frente del cuerpo, el uniforme gris arrugado y torcido, como si alguien la hubiera jalado, el chongo que siempre llevaba, apretado medio deshecho con mechones cayéndole sobre la cara y los ojos rojos, hinchados, mirando al piso con una expresión que no era de culpa ni de vergüenza, sino de algo peor, expresión de alguien que sabe que está pasando algo injusto, pero que no tiene ningún poder para detenerlo. Y agarrados a sus piernas, con los brazos apretados alrededor de sus rodillas, como si soltarla fuera a caer al vacío, estaban Emiliano y Sebastián. Emiliano lloraba con la cara enterrada en la tela del uniforme de Chelo, con ese llanto ahogado y constante de los niños, que llevan mucho tiempo llorando y ya no les sale la voz. Sebastián lloraba también, pero con los ojos abiertos mirando a los policías con una furia que no debería existir en la cara de un niño de 4 años, gritando con la voz desgarrada: «No se la lleven». Chelito no hizo nada. «No se la lleven». Ricardo soltó la maleta. La maleta cayó sobre la banqueta con un golpe sordo que nadie escuchó porque el grito de Sebastián llenaba toda la calle. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Ricardo, y la voz le salió firme, porque todavía no entendía, porque el cerebro tarda en procesar lo que los ojos están viendo, cuando lo que los ojos están viendo no tiene ningún sentido. Uno de los policías lo miró de arriba a abajo. «¿Usted es el señor Elizondo?» «Sí, soy yo». «¿Qué está pasando?». El policía se acomodó el cinturón con un movimiento lento que a Ricardo le pareció insoportablemente tranquilo para la situación. «Señor, su esposa interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por robo agravado. La señora Ramírez está acusada de sustraer joyería de la residencia por un valor aproximado de 200,000 pesos. Tenemos orden de trasladarla a la delegación». Ricardo parpadeó. «Robo, Chelo». La palabra no encajaba en ningún lugar de su cabeza. Era como tratar de meter una pieza de rompecabezas en un espacio que no le correspondía. Chelo, la mujer que llevaba 2 años abriendo la puerta de su casa a las 6 de la mañana y cerrándola a las 8 de la noche. La mujer que nunca había roto un vaso, que nunca había llegado tarde, que nunca había pedido un adelanto ni un centavo de más, que doblaba la ropa de sus hijos con una precisión que él no tenía ni para sus propios trajes. Esa mujer estaba esposada en la banqueta de su casa acusada de robar 200,000 pesos en joyas. Entonces la vio Claudia. Su esposa estaba parada en el marco de la puerta principal con los brazos cruzados sobre el pecho, el pelo liso perfecto cayéndole sobre los hombros, las uñas recién arregladas de un color vino oscuro, y una expresión que Ricardo no supo cómo interpretar en ese momento, pero que después, mucho después, iba a recordar con una claridad que le revolvería el estómago. La expresión de alguien que está viendo como un plan funciona exactamente como lo planeó. Claudia no estaba angustiada, no estaba preocupada, no estaba sorprendida, estaba satisfecha, pero Ricardo no lo vio todavía. Todavía no tenía las herramientas para ver lo que estaba frente a sus ojos, porque llevaba años sin mirar de verdad lo que pasaba dentro de su propia casa. «Claudia, ¿qué pasó? ¿Qué es esto?», le preguntó caminando hacia ella. Claudia descolgó los brazos con un suspiro calculado. «Lo que tenía que pasar, Ricardo, te dije que esa mujer no era de fiar. Revisé mi joyero esta mañana y faltaban 3 piezas. El collar de diamantes que me regalaste en nuestro aniversario, los aretes de esmeralda y la pulsera de oro. Todo desapareció y la única que tiene acceso a la habitación principal aparte de nosotros es ella». Ricardo miró a Chelo. Chelo levantó la cabeza por primera vez desde que él había llegado. Las esposas de metal le habían dejado una marca rojiza en las muñecas. Una línea que Ricardo pudo ver desde donde estaba. Una línea que se le grabó en la memoria como algo que nunca debió haber existido en las manos de esa mujer. Chelo lo miró directo a los ojos con esas pupilas oscuras que normalmente no revelaban nada, que normalmente se mantenían bajas y discretas, como corresponde a alguien que aprendió desde los 16 años que en este mundo hay personas que pueden mirarte a los ojos y personas que no, y le dijo con una voz que le tembló pero que no se quebró: «Yo no robé nada, señora, se lo juro por mis hijos. Se lo juro por mi hermana. Se lo juro por la memoria de mi madre. Yo no tomé nada que no fuera mío». Un vecino de la casa de enfrente había salido a ver qué pasaba. Una señora caminaba despacio por la banqueta con un perro pequeño mirando la escena
con esa curiosidad que la gente de las lomas disfraza de preocupación. Las luces de la patrulla seguían girando, pintando la fachada de piedra de rojo y azul, como un latido visual que no se detenía. Sebastián soltó la pierna de Chelo y corrió hacia Ricardo. Se paró frente a él con los puños cerrados y las mejillas empapadas, y le gritó con una rabia que le salía del fondo del pecho: «Papá, diles que la suelten. Chelito no es ladrona. Chelito es buena. Diles, papá. Diles que la suelten». Emiliano no soltó a Chelo, se aferró con más fuerza, hundiendo la cara en su uniforme, temblando con un temblor que Ricardo sintió en su propio cuerpo, aunque estaba a 3 metros de distancia. Y en ese momento, mientras los policías empezaban a caminar hacia la patrulla con Chelo entre ellos, y Emiliano se agarraba de su uniforme con las 2 manos hasta que un policía tuvo que separarlo con cuidado, y Sebastián golpeaba la pierna del policía, con sus puños de 4 años, gritando que la soltaran. Y Claudia observaba todo desde la puerta, sin moverse, sin intervenir, sin abrazar a sus hijos, que lloraban a gritos en la banqueta de su propia casa. Ricardo sintió que algo se le desacomodaba por dentro, algo que todavía no podía nombrar, algo que tenía la forma de una pregunta que no quería hacerse, pero que ya estaba ahí instalada entre el pecho y la garganta como un hueso que no se puede tragar. ¿Por qué Claudia no estaba abrazando a los niños? Ricardo no entró a casa de inmediato. Se quedó parado en la banqueta con Sebastián, agarrado de su mano izquierda, y Emiliano pegado a su pierna derecha, viendo cómo la patrulla se alejaba por la calle con Chelo adentro, con las luces girando cada vez más pequeñas, hasta que doblaron en la esquina y desaparecieron. Sebastián apretaba la mano de su padre con una fuerza que no correspondía a un cuerpo de 4 años. Emiliano temblaba contra la tela del pantalón del traje, como un animal chiquito que ha sido sacado del único lugar donde se sentía seguro. Ricardo cargó a Emiliano con un brazo y tomó a Sebastián de la mano con el otro y caminó hacia la puerta. Claudia seguía ahí en el marco con los brazos cruzados y esa postura que Ricardo conocía bien, la postura de quien ya decidió algo y está esperando a que los demás se pongan de acuerdo con su decisión. Ricardo la pasó de largo, sin decirle nada. Entró a la sala, sentó a los gemelos en el sillón y se arrodilló frente a ellos. Emiliano no lo miraba. Tenía los ojos fijos en la puerta de entrada, como si estuviera esperando que Chelo apareciera por ahí en cualquier momento. Sebastián sí lo miraba directo, con esos ojos que no sabían esconder nada. «La van a traer de regreso, papá». Ricardo no supo qué responder porque la verdad era que no sabía nada. No sabía si lo había robado o no. No sabía por qué su esposa estaba tan tranquila. No sabía por qué sus hijos parecían más destrozados por la ausencia de la empleada que por la presencia de su propia madre. Lo único que sabía era que algo no encajaba y el primer pedazo que no encajaba estaba en la cocina, esperándolo con una copa de vino tinto en la mano como si nada hubiera pasado. Ricardo entró a la cocina. Claudia estaba recargada contra la barra de granito, con la copa entre los dedos y el teléfono en la otra mano, revisando algo en la pantalla con la naturalidad de alguien que acaba de hacer un trámite menor, no de alguien que acaba de mandar arrestar a la mujer que cuida a sus hijos. «Explícame», dijo Ricardo. Claudia dejó el teléfono sobre la barra, sacó su propio celular y le mostró una foto. Era el interior de un cajón forrado de terciopelo negro vacío con las marcas hundidas, donde habían estado las piezas, un collar, unos aretes, una pulsera. 3 huecos vacíos en el terciopelo que parecían prueba suficiente. «Ahí estaban mis joyas, Ricardo, las que tú me regalaste. 200,000 pesos en joyería que desaparecieron, mientras tú andabas en Guadalajara cerrando tu contrato. Y la única persona que entra a nuestra habitación cuando yo no estoy es ella». Ricardo miró la foto, miró el cajón, y algo se le trabó en la cabeza. Algo pequeño pero insistente, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar, aunque quieras. Ese cajón no era donde Claudia guardaba las joyas. Él lo sabía porque él había comprado el joyero de caoba, donde Claudia guardaba las piezas importantes. Se lo había regalado en su aniversario número 10, mandado a hacer por un artesano de Oaxaca, con las iniciales CR grabadas en la tapa, y ese joyero estaba en el vestidor, no en la cómoda. El cajón de la foto era un cajón de la cómoda del cuarto donde Claudia guardaba accesorios baratos, bisutería de viaje, cosas sin valor. ¿Por qué las joyas de 200,000 estarían en un cajón de bisutería y no en el joyero de caoba que él le había regalado exactamente para eso? Ricardo guardó la pregunta, no la hizo, en voz alta. Algo le dijo que no debía, que debía esperar, que debía juntar más piezas antes de armar el rompecabezas. Claudia lo miraba con la barbilla levantada y los ojos fijos, como retándolo a dudar de ella. Ricardo fue al estudio, cerró la puerta, se sentó en la silla de cuero frente al escritorio y se apretó los ojos con los dedos. Chelo lavaba 2 años trabajando en esa casa. 2 años de llegar a las 6 de la mañana, de preparar el desayuno de los gemelos,
antes de que nadie se despertara, de planchar las camisas de Ricardo con un cuidado que él nunca le pidió, pero que ella daba de todas formas, de limpiar cada rincón de una casa de 450 metros cuadrados sin quejarse, de aguantar los comentarios de Claudia sobre cómo tendía las camas o cómo acomodaba las toallas, de sonreír cuando Ricardo le decía gracias y de bajar la cabeza cuando Claudia le decía que hiciera las cosas otra vez. 2 años sin una sola falta, sin un solo retraso, sin una sola queja de nadie sobre nada. Ricardo abrió la laptop y buscó el expediente que tenía de Chelo desde que la contrató. Ahí estaba todo. Consuelo Ramírez Gutiérrez, nacida en Itapalapa, 31 años, soltera, sin hijos, huérfana de madre desde los 16. La madre había muerto de cáncer cervicouterino en un hospital público, donde la atendieron 3 meses después de que le detectaron el tumor, porque antes no había cama disponible. El padre nunca apareció. Chelo se quedó sola con una hermana de 12 años a la que tuvo que criar, alimentar y mandar a la escuela, trabajando de lo que encontrara, limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en la calle los domingos, haciendo turnos dobles en una tintorería que le pagaba menos del salario mínimo. Y la hermana Lucía ahora tenía 22 años y estaba en 3er año de enfermería en una universidad pública estudiando con una beca parcial que no cubría los libros, ni el transporte, ni la comida. Chelo pagaba el resto, con su sueldo de empleada doméstica. La mitad se iba cada quincena directo a la cuenta de Lucía para que pudiera seguir estudiando. Ricardo nunca le había preguntado nada de eso. Sabía su nombre, sabía su horario, sabía que era eficiente y callada y que los niños la querían, pero no sabía que llevaba desde los 16 años cargando una responsabilidad que mucha gente con el doble de su edad no habría podido sostener. No sabía que cada peso que ganaba en esa casa mantenía de pie no solo a ella, sino a una hermana que dependía completamente de que Chelo siguiera trabajando, siguiera limpiando, siguiera aguantando. Ricardo cerró la laptop. Se quedó sentado en el silencio del estudio, escuchando a lo lejos el llanto de Emiliano que no paraba. Un llanto que llegaba amortiguado a través de las paredes, como un quejido que la casa entera estaba absorbiendo. Y entonces salió del estudio y caminó al cuarto de los gemelos. Los encontró en la cama de Emiliano. Sebastián estaba acostado junto a su hermano, abrazándolo con un brazo, mirando al techo con los ojos secos, pero con una expresión que Ricardo nunca le había visto. Era rabia contenida, rabia de alguien que sabe que pasó algo malo y que los adultos no lo están resolviendo. Emiliano seguía llorando bajito ahora, con la almohada apretada contra el pecho. Ricardo se sentó en el borde de la cama. Sebastián lo miró sin moverse. Quelito siempre nos cuida cuando mamá se encierra en su cuarto, dijo con la voz plana de quien está diciendo algo que para él es tan obvio como que el cielo es azul. Ricardo sintió que algo se le apretaba en la boca del estómago. Se encierra en su cuarto. ¿Qué quieres decir, Seba? Que mamá se mete a su cuarto y cierra con llave y no sale y nosotros nos quedamos solos. Pero Quelito viene y nos hace de cenar y nos lee un cuento y nos acuesta siempre. Ricardo giró la cabeza hacia Emiliano, que había dejado de llorar y lo miraba con esos ojos enormes color café que parecían guardar cosas que un niño de 4 años no debería tener que guardar. Emiliano abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez como si las palabras le costaran más de lo que su cuerpo podía pagar. Mamá grita mucho cuando tú no estás, papá, lo dijo bajito, tan bajito que Ricardo tuvo que inclinarse para escucharlo, pero las palabras le llegaron con la fuerza de algo que no era nuevo, que no era un comentario casual de un niño de 4 años, sino la confesión tímida y aterrada de alguien que ha estado guardando un secreto que le pesa más que su propio cuerpo. Ricardo se quedó inmóvil en el borde de la cama. El corazón le latía en las sienes, las manos le hormigueaban. Sebastián lo miraba esperando una reacción. Emiliano había vuelto a esconder la cara en la almohada como si hubiera dicho demasiado, y ahora quisiera desaparecer. Y Ricardo sentado ahí en el cuarto de sus hijos, rodeado de juguetes caros y paredes pintadas de azul cielo, y una lámpara con forma de cohete, que Claudia había comprado en una tienda exclusiva para niños. Se dio cuenta de algo que le cayó encima como un balde de agua helada en la madrugada, que no tenía idea de lo que pasaba en su propia casa cuando él no estaba, que los viajes de negocios, las juntas en Guadalajara, los contratos en Monterrey, las cenas con inversionistas en restaurantes, donde una botella de vino costaba más de lo que Chelo ganaba en una semana. Todo eso había sido una cortina espesa y cara detrás de la cual sus hijos vivían una realidad que él nunca se había tomado. El tiempo de mirar, porque confiar en Claudia había sido cómodo. Confiar en Claudia le había permitido viajar tranquilo, firmar contratos tranquilo, dormir tranquilo, y ahora con las palabras de un niño de 4 años todavía vibrándole en los oídos, la tranquilidad se estaba convirtiendo en algo que se parecía mucho a la culpa, y la culpa se parecía mucho al miedo, y el miedo tenía la voz bajita de Emiliano diciendo, mamá, grita mucho cuando tú no estás. Papá Anchelo pasó esa noche en una celda de la delegación de Coajimalpa, que medía menos que el baño de visitas de la casa de los Elezando. Había una banca de concreto pegada a la pared,
un foco amarillento que no se apagaba y un olor a desinfectante mezclado con algo más ácido que se le metía por la nariz y no la dejaba respirar bien. Le habían quitado las esposas al entrar, pero las marcas seguían ahí. 2 líneas rojas en las muñecas que le ardían cada vez que movía las manos. Había otras 2 mujeres en la celda. Una dormía en el piso con una cobija enrollada bajo la encabeza. La otra estaba sentada en la esquina opuesta mirando la pared con los ojos vacíos. Chelo no se acostó, se sentó en la banca de concreto con la espalda recta y las manos sobre las rodillas y cerró los ojos. No para dormir, para rezar. Dios mío, murmuró tan bajito que las palabras apenas le salían de los labios. Dios mío, tú sabes que yo no tomé nada. Tú sabes que estas manos solo han servido para trabajar y para cuidar a esos niños. No te pido que me saques de aquí, solo te pido una cosa, que no me quiten a esos niños, aunque no sean míos, porque esos niños no tienen a nadie más que a mí cuando su papá no está, y yo no tengo a nadie más que a ellos. Las lágrimas le bajaron por las mejillas sin que ella hiciera nada por limpiarlas. Se quedaron ahí cayendo sobre el uniforme gris que todavía olía a la casa de los Elizondo, al suavizante que ella usaba para la ropa de los gemelos, a las tortillas de maíz que había calentado esa mañana para el desayuno de los niños, antes de que todo se desmoronara. Y mientras Chelo rezaba en una celda de concreto, a 14 kilómetros de distancia en una casa de las lomas que valía más de lo que ella ganaría en 300 vidas. Emiliano y Sebastián no dormían. Ricardo los había acostado a las 9. Les había puesto la pijama con la torpeza de alguien que no recordaba cuál era la de cada uno. Les había dicho que todo iba a estar bien con una voz que ni él se creía y había apagado la luz. A las 9:30 Emiliano empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino un quejido constante, bajo, rítmico, como el sonido de algo que se está rompiendo despacio. Ricardo fue al cuarto y se sentó junto a él. Emiliano no lo miró. Tenía los ojos abiertos pero fijos en la puerta del cuarto, esperando a alguien que no iba a llegar. ¿Quieres agua, Emi? ¿Le? Preguntó Ricardo. Emiliano negó con la cabeza sin dejar de mirar la puerta. ¿Quieres que te le algo? Otro no. Con la cabeza. Che quieres, hijo. Emiliano junto los seis. Y se la arrugó la barbilla con es gesto que hacan los niños. Cuando estén a punto de decir algo que les duele. Quiero achelito. Ricardo sintió que las palabras la entraban por el pecho como agullas pequeñas, que se clavaban una en lugar que no sabía que existía letters. Sebastián estaba sentado en su propia cama al otro lado del cuarto, con los brazos cruzados y los ojos secos. No lloraba pero tampoco hablaba, y no había tocado el plato de cena que Ricardo la había subido hajara los nuggets de palo, y el eras estaban fríos y intactos en el plato de plástico con debutos de dinosaurios. Seba teens que comer algo dio Ricardo. No tengo hambre, pero necesitas cenar. No voy a cenar hasta que traigan achelito. Lo dio con la misma firmeza con la que lo hubiera dicho un adulto declarando una huelga. Sin drama, sin berrinche, sin negociación. Era una decisión tomada por un niño de fore cos que había encontrado la única forma de protesta que su cuerpo le permitía. No comer hasta que el mundo se arreglara. Ricardo bajó a la cocina con el plato intacto en la mano. Claudia estaba sentada en la barra con una segunda copa de vino y el teléfono en la mano. Cuando lo vio entra con el plato, Leno levantó una ceja. No quiso cena. Dio Ricardo y puso el plato sobre la barra con un ruido seco. Que hizo que Claudia levantara los ojos de la pantalla. Ya se le va a pasa. Están haciendo berenje, pork, extragon a la muchacha. Se les olvida rápido
Aesaedad. Ricardo Lamiro. Claudia los niños están destrozados. Emiliano no para de lora. Y Sebastian se nega. A comer porque están acostumbrados. A Q la servienta. Los meli. Les dato du lo Q piadien los. Consciente como. Si fueron sus hijos. Por eso se ponen así. Manana les compras. Unjugit. Y se les pasa. Ricardo Aprado la mandibula. Algo le subió por el picho. Una mezcla de frustración. Y de algo mezascudo. Algo que se parecía a la sospecha. Pero que todavía no se atrevía a llamar por su nombre. Claudia necesito que me expliques algo. El joyero que yo te regalo. El de Cayoba. El que manda hacer en Oaxaca con tus inacales. Donde está Claudia? No parpadeo en el vestidor, don siempre. Y por joyas, estaban en el cajón de la comoda. Y no, en el joyero. Claudia tomó un sorbo de vino antes de responder. A veces las guardo ahí cuando tengo presa. No siempre las pongo en el joyero. La respuesta fue rápida, demasiado rápida como algo que ya estaba preparado. Listo, parecer, dicho, en el momento, exacto, en que alguien, hiciera, esa, pregunta. Ricardo la miró durante 3 segundos, sin decir nada. Claudia sostuvo la mirada. Ni un temblor, ni un parpadeo, ni una gota de duda en los ojos. Y eso, precisamente eso, fue lo que le confirmó a Ricardo que algo estaba mal, porque las personas que dicen la verdad dudan. Tartamudean, se contradicen en detalles pequeños. Buscan en la memoria, pero las personas que mienten tienen las respuestas listas. Pulideas, empaquetadas como regalos, que solo hay que entregar. Ricardo subió al estudio, cerró la poro con llave, encendió la computadora, y entró al sistema de las cámaras de seguridad que había instalado Haya en uno, cuando hubo una serie de robos en la colonia. 6 cámaras, una en la entrada, una en el jardín, una en la cocina, una en el pasillo del segundo piso, una en la sala y una en el vestidor, que Claudia nunca supo que estaba ahí porque Ricardo la había puesto cuando ella estaba de viaje con sus amigas en Cancún. Él mismo se había olvidado de esa cámara hasta este momento. El sistema guardaba sensualidades de grabación continua. Ricardo seleccionó las últimas subahoras. Y empezó a revisar. La cámara de la cocina mostraba Echela preparando el desayuno a las 5:50 de la mañana del día anterior. Sola en silencio, cortando fruta, calentando leche, poniendo 2 platos de cereal con plátano picado en la mesa, antes de que nadie se despertara. La cámara de la sala mostraba a los gemelos viendo televisión. Conchelo, sentada entre los dos. Emiliano recargado en su brazo. Sebastian explicando algo con las manos. Claudia no aparece letters. La cámara del pasillo mostraba a Claudia saliendo de su habitación a las 11 de la mañana. Pasando frente al cuarto de la celosa sin detenerse bajando las escaladas con el teléfono en la mano. Y entonces, Ricardo legó a la grabación de las 2 de la tarde del día anterior. La cámara del vestidor
y lo que viola seco la boca, y la puso, las manos frías. Claudia, entrando, al vestidor, sola, mirando, hacia, atrás, para, asegurarse, de que nadie la seguía, caminando hasta la comoda, abriendo el cajón arriba. Sacando el collar de montes, los aretes de esmeralda, y la pulsera de oro, del joyero, de Cayoba, que estaba justo al lado, poniéndolos en el cajón de la comoda. Después sacándolos del cajón y guardándolos en una maleta negra que estaba en la parte atrás del closet, detrás de la sabra de invierno, que nadie usaba en Ciudad de México. Claudia había sacado sus propias joyas del joyero, las había movido al cajón. Después las había sacado del cajón, y las había escondido en la maleta, y luego había llamado a la policía para denunciar que habían desaparecido del cajón. Ricardo pasó la grabación. La imagen de Claudia se quedó congelada en la pantalla con la maleta negra en las manos y una expresión en el rostro que Ricardo lleva Ricardo cada noche, hasta noche, durante los próximos meses antes de quedas dormido. Era la expresión concentrada y metódica de alguien que está armando una trampa. No había duda, no había ambigüedad, no había espacio para otra interpretación. La denuncia era falsa, fabricada, y la mujer que la había fabricado estaba abajo en la esquina, tomando su tercera copa de vino. Mientras, la mujer inocente, que ella había mandado arrestar, dormía en una celda de conda nas macas de las esposas todavía rojas, en las muñecas. Ricardo se recargó contra el respaldo de la silla y se quedó mirando la pantalla, con las manos abiertas sobre el escritorio, y una presión en el pecho que no era dolor ni enojo, sino algo más frío, más profundo, más parecido a lo que siente alguien cuando descubra que la persona en la que más confío en el mundo la minció mirándolo a los ojos y en el silencio del estudio, amortiguado por los pareda, y la puerta cerrada con llave. Todavía logaba el sonido del llanto de Emiliano, un cuello suave constante rítmico, como un reloj, que marca el tiempo, que lo leva, fuera de esa casa. Ricardo no durmió. A las de la mañana ya estaba sentado en el estado con el teléfono en la mano, esperando a que dieran las 7 para hacer la llamada que iba a cambiar todo. A las 2 en punto marcó el número de Héctor Medina, el abogado penalista que había sacado de problemas legales a medio sector empresarial de la Ciudad de México. Héctor contestó al segundo, timbre con la voz ronca de alguien que todavía no tomaba su primer café. Ricardo no se disculpó por la hora. Héctor necesitó que saques a una persona de la delegación de Cuajimalpa hoy. Esta mañana ahora la explico. Tú en 5 minutos. La denuncia falsa, el cajón que no correspondía, la grabación que mostraba a Claudia moviendo ses propias joyas. Héctor escuchó sin interrumpir y al final dio mandame el video a mi correo. En 2 horas la tengo afuera. Ricardo colgó. Exportó la grabación del vestidor en archivo.
Lo envio por corio y se, quedo mirando la barra de progreso del envio. Como si en ese barra se estuviera decidiendo algo mucho ms, grande qn, archivo de video. Dispuse bajo a la coquina. Claudia no estaba despierta todavía letters. Los gemelos tampoco. La casa estaba en silencio. Es silencio pasado de las casas, grandes donde algo malo acaba de pasar, y las paredes todavía lo recuerdan. Ricardo preparó café. No sabía usar la cafetera de cápsulas. Q. Claudia había comprado hacía meses. Así Q buscó en la alacena, y encontró en frasco de café soluble Q, chelo, guardaba para ella. El café barato cuse, hajea todas las mañanas a las 5:50, antes de que nadie se despertara. Ricardo puso una cucharada en una taza, la echó agua caliente, y se lo tomó de pie junto a la ventana. Estaba amargo y aguado, y era el mejor café que había tomado en semanas. Porque era el primer café que se preparaba, solo en su propia coquina en ms, tempo del que podía recordar. A los dodan sherwufen, sonó el teléfono, era Hector. Ya está. La denuncia se retiró por falta de elementos y con la evidencia del video se abrió una averiguación previa por denuncia falsa contra tu esposa. La señora Ramírez está libre. Puedes pasar por ella. Ricardo agarró las llaves de la camioneta y salió de la casa sin decir nada a Claudia. Manejo hasta la delegación con las manos apretadas en el volante y en nudo en la garganta que no se la deshecha por que tragara. El edificio de la delegación era gris cuadrado con pintura descascarada en la fachada y en letrero de metal que decía Ministerio Público en letras que alguna vez fueron doradas. Ricardo se estacionó en doble fila, entró y dio su nombre en la recepción. Espero cerrar minutos en una sala que olía a papel viejo. Y a piso recién trepido. Y entonces la puerta del fondo se abrió, y Chalo apareció. Caminaba despacio, con pasos cortos, como si el cuerpo le pesara mes de lo que de violetas. Tenía el uniforme gris. Arrugado, y torcido, el chongo completamente deshecho, el pelo suelto candle sobre los hombros. De una manera que Ricardo nunca le había visto, porque ella siempre lo lavaba, recogido con una disciplina que no admitía excepciones. Los ojos estaban hinchados con los párpados rojos y pesados, y los ojos la marcaban unas sombras oscuras debajo de los pañuelos que la hacían parecer a esos suba mayor de los 31 que tenía letters. Y en 1900, las muñecas, las macas, rojas de las esposas, se habían convertido en dos líneas moradas, que parecen pulseras, que nadie quería panas. Chelo lo vio, y se detuvo. Lo miró con esos ojos oscuros que normalmente no revelaban nada. Pero que ahora estaban llenos de algo que Ricardo no supo identificar de inmediato. No era gratitud, no era alivio, era algo más complicado. Algo que se parecía a la vergüenza de haber sido vista en un lugar donde no merecía estar.
Sener Elizondo, Doi Laves, Lasalio Resposa, Gastada, Como si las, Cuerdas vocals la hubieran pasado, la noche apretadas, igual que las muñecas. Ricardo no supo desaro. Se había preparado mentalmente, durante los 12 minutos de espera, para decir algo significativo. Algo que estuviera a la altura del momento. Pero ahora que la tenía en frente, con el pelo suelto, huilas, marcas, en las muñecas, huilas, hoyos, que no querían mirarlo. Todas las frases se la evaporan. Vamonos, chelo, fu, lo único, que le salió. Los niños la están esperando. Chelo camino hacia la salida sin decir nada, se subió a la camioneta. Y se sentó en el asiento del copiloto, con las manos sobre las rodillas. Y la mirada fija en el tablero. No preguntó nada, no pidió explications, no loro. Se quedó allí derechá en silencio, con esa dignidad, calada que Ricardo empezaba entender que no era su misión, indiferencia, sino la armadura de alguien que aprendió muy temprano que el mundo no te da el lujo de derrumbarte cuando tienes una hermana de 12 ecos. Que alimentar y una vida. Que sacar adelante sin ayuda de nadie. Ricardo Mañeo ensilió por Pasoyo de la Reforma, pasó Chapultepec, subió por Palmas hasta Las Lomas. Cuando la camioneta se estaciona frente a la casa, Chelo miró la fachada de Pedra. Y por primera vez, desde que había salido de la gation, algo se le movió en el rostro. No era una sonrisa, era algo contenido, Cuba contenido, algo que vivía en las comisuras de los labios, y en el brillo de los ojos y que significa aquí están mis niños. Ricardo abrió la puerta de la casa. Los Gemelos estaban en la sala. Sebastián vio a Chelo y se quedó paralizado durante medio segundo, como si su cerebro necesitara confirmar que lo que sus ojos veían era real, y no otro, sueno de los que había tenido esa noche. Después corrió con las piernas cortas y los brazos abiertos, y un grito que le salió del centro del cuerpo. Chelito la abrazo tan fuerte que Chelo tuvo que dar un paso, hetaja atrás para no caerse. La radio la cintura con los dos brazos, y apretó la cara contra su estómago, y gritó de nuevo. Pero, esta vez, no era un grito de miedo ni de rabia, sino de algo que los niños de ecos todavía saben sentir, sin complicarlo con palabras. Era alivio puro, limpio, animal, el alivio de lo que se había roto, volviera a estar entero. Emiliano no corrió. Emiliano camino despacio desde la sala hasta la entrada con los pasos cautelosos de un niño que ha aprendido que las cosas buenas a veces se vencen aviso, y que por eso hay que acercarse con cuidado. No sé que desaparece. Luego hasta Chelo le tomó la mano derecha con las dos, sayas y no la saltó. No dijo nada, solo la sostuvo con una fuerza suave y constante, con los ojos enormes, color café. Mirando Hesha, arriba, fios en el rostro de Chelo.
Como verificando que estaba en era. Que estaba allí. Que no se iba a ir otra vez. Ich cello que no había logrado en la delegación. Que no había logrado en la camioneta. Que no había logrado frente a los policías. Ni frente a Ricardo, ni frente a nadie. Se arrodilló en el piso de mármol de la entrada de esa casa que no era suya. Abrazo a los dos niños que no eran suyos. Y loro como, loran las personas que llevan mucho tiempo conteniendo algo que es demasiado grande para el cuerpo que lo carga. Loro con los hombros sacudiendos y la cara hundida entre los cabezos de los gemelos, con las manos agordadas a sus espaldas. Como si fueran lo único real en un mundo que se había pasado las últimas horas, tratando de convencerla de que ella no valía nada. Ricardo los miró desde la puerta, no se acercó, no interrumpió. Se quedó allí recargado en el marco con las llaves de la camioneta todavía en la mano. Mirando a esa mujer arrodillada en su piso, abrazando a sus hijos. Y supo con una claridad que la dolió en las costillas que esa mujer era inocente. Que siempre lo había sido. Y que el casi la había dejado pudreas en una celda por confío en la palabra de su esposa. Que en dos ecos de conducta intachable, 20 minutos después, cuando los gemelos por fin saltaron a Chalo, y Sebastián estaba devorando el cirio que no había corrido como la noche anterior. Ricardo habló con Chalo en la cocina. La explicó que la dunancia se había retorado, que había evidencia de que las joyas nunca fueron robadas. No le dio lo de la grabación. Todavía porque eso era algo que primero tenía que resolver con Claudia. Chelo escuchó sin interrumpir, con las manos sobre la barra. Y los ojos fijos en un punto, entre el fregadero y la ventana. Quiero que se quede Chelo dio Ricardo, pero no quiero que vuelva a dormir en un lugar donde no se sienta segura. Tengo un departamento que no estoy usando en la colonia del Valle. Es pequeño, pero tiene todo. Pueda sahi mientras se arreglan las cosas. Chelo lo miró, y en esos ojos que Ricardo apenas estaba empezando a aprender a leer, vio algo que no esperaba. No era gratitud, era resistencia. Señor, yo le agradezco mucho lo que está haciendo, pero no necesito caridad. Solo quiero volver a trabajar a hacer lo que siempre he hecho. Eso es todo lo que necesito. Ricardo se pasó la mano por la nuca. Chelo no es caridad, es lo mínimo que le lebo después de lo que pasó. Chelo negó con la cabeza. Una negación lenta, firme, sin agresividad. Sin espacio, para negociación. Usted no me debe nada, señor. Yo vine, aquí a trabajar, no, a recibir favors. Few Sebastián Juan resolvió la discusión sin saber que lo estaba haciendo. Entró a la cocina con el tazón de cereal vacío en las manos. Lo dejó en la barra, y dio con la naturalidad de los niños que no entienden de orgullos, niños cunos ni de clases susao. Chelatoya, te vas a cuidar. Pork emi dice que si te
Vez el Sava, Contigo, Chelo Miro, a Sebastian, Dispus Miro, Hacia la Sala, Don Emiliano, Staba Sentado, Enel Silin, Con las Piernas, Ricojas Riata, Teas, Rodelas, Merendo Hacia la Coquina Canesos, Hoyos Q, No Necessitative and, Palabres, Para Dicier, Lo Q, Estaban, Diciendo. Y Chalo, Acepto, El Departamento. Por ella, no por Ricardo. Pora Nino de For, Ecos Q, no podia, Vivia con miedo de Q, La única, Persona Q, Lohatia, Senter. Seguro, Desapareciera, Otra, Vezen, La Part, Teatras, De una, Patrola. Ricardo Espero, a Q los Gemelos, se quedaron dormidos. Eran las nan de la noche, y chelo las había, acostado en la cama de Emiliano. Los dos juntos, con las piernas, enredas, y los brazos, buscondos, como, con los gemelos, Q comparten, MSQ, incompligos. Chilo leso un cuento Q, se inventó en el momento. Sabra an oso Q. Perdió su cueva, y la encontró. De nuevo. Y Emiliano, se quedó dormido, antes de que el oso llegara a ninguna parte. Y Sebastian aguantó hasta el final con los hoyos medio cerrados. Y la mano, grata a la manga de Chelo. Cuando los dos, resparban con ease, ritmo largo y suave de los niños. Q, por fin senten, Q, pueden soltera, el cuerpo. Chalo se levantó. Sin, hazer, ruido, y salió del cuarto. Ricardo la esperaba en el pasillo. La hizo una cena con la cabeza, y Chelo, entendió, Q, debía, Buenas noches, señor Dio, y bajo, los escalados, canesos, pasos, calados, cutinia, como, cisas, pies, hubiren, aprendido, a no pesa, para no, malestar, a nadie. Ricardo escuchó la puero, principal cerrars. Dispus camino hasta, la sala donde, Claudia estaba, sentada con, las piernas, cruzadas. El teléfono en, la mano y, una copa de vino blanco, sobre la mesa de centro. Había algo casi obsceno en esa. Tranquilidad. Pensó Ricardo en la forma. En que su esposa podía sentarse. A revisor, reads, socio. Y tomar vino, a 12 horas. De haber mandado, a una mujer inocente, a la cárcel. Ricardo se sentó frente, ALANL, Silin individual, puso su laptop, sobre la mesa de centro y, la abrió. La pantalla se incendió con la imagen pasada de la grabación del vestidor. Claudia de espaldas frente a Lacio, moda con el cajón abierto. Claudia miró la péndola. La copa de vino se detuvo, a medio camino entre la mesa, y sus labios. Y algo cambió en sus ojos. Algo que, duró menos de un segundo, pero que, Ricardo captó porque estaba, buscándolo. Fue un parpadeo de mes, una contracción casi invisible en la comisura del ojo izquierdo. El microgesto de alguien que acaba de ver algo que no sabía que existía letters. No sabías que había una cámara en el vestidor. Dio Ricardo. No era una. Pregunta. Claudia dejó la copa sobre la mesa con un movimiento lento, controlado, como si el control fuera lo último que le quedaba y estuviera decidida a no soltarlo. Ricardo, yo puedo explicar eso.
no necesitas explicar nada. Ya lo vi todo, Claudia. Sacaste tus propias joyas del joyero, las moviste al cajón, después las sacaste del cajón y las escondiste en la maleta negra que está detrás de los abrigos de invierno. Y luego llamaste a la policía para decir que habían desaparecido del cajón. Inventaste un robo que nunca existió para meter a Chelo a la cárcel. El silencio que siguió no fue largo, pero fue denso, espeso. Del tipo que se instala entre dos personas cuando una de ellas sabe que, la verdad, ya no tiene dónde esconderse y la otra está esperando a ver, esperando que sale de los escombros. Claudia intentó una última defensa. Esa mujer estaba alejando a mis hijos de mí, Ricardo. Cada día los tenía más controlados, les hacía de comer, los bañaba, les leía cuentos, les festejaba todo. Mis propios hijos me llaman Claudia y a ella le dicen Chelito con una sonrisa que a mí nunca me dan. ¿Tú sabes lo que se siente que tus hijos prefieran a la sirvienta? La voz le subió al final, cargada de algo que podría haber sido dolor si no viniera envuelto en una capa gruesa de orgullo herido y de una rabia que no estaba dirigida a nadie en particular, sino a la situación entera, a la injusticia de haber dado a luz a dos niños que no la miraban con amor. Ricardo la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo una sola frase y por eso la mandaste a la cárcel. Claudia no respondió. Se quedó mirando la pantalla de la laptop con los labios apretados y las manos agarradas al borde del cojín del sillón y entonces la rabia le ganó a la actuación. Porque sí, Ricardo, porque sí. Porque esa mujer me estaba quitando lo único que es mío en esta casa. Tú nunca estás. Tú viajas y firmas contratos y llegas oliendo a aeropuerto y crees que, con pagar las cuentas ya cumpliste. Yo me quedo aquí sola con dos niños que no me hacen caso y una empleada que les da todo lo que yo no sé cómo darles. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que no me duele? Fue en ese momento cuando Sebastián apareció en la entrada de la sala. Ninguno de los dos lo había escuchado bajar las escaleras. Estaba descalzo con la pijama de rayas azules que Chelo le había puesto hacía una hora y el pelo revuelto de un niño que se despertó con un ruido que no debería haber escuchado. Se quedó parado en el marco de la puerta, mirando a su madre con esos ojos que no sabían disimular nada, y dijo algo que hizo que el aire de la sala se quedara sin oxígeno. Mamá, yo no te tengo miedo por Chelito, te tengo miedo porque gritas y avientas cosas. La voz de Sebastián no tembló, no gritó, no lloró. Habló con la claridad limpia y terrible de un niño de 4 años que está diciendo algo que lleva mucho tiempo guardado y que por fin encontró la puerta de salida. Claudia se quedó inmóvil. La boca le quedó entreabierta y las manos se le aflojaron sobre los cojines como si le hubieran quitado la fuerza de golpe. Ricardo miró a su hijo. ¿Qué cosas avientas, Eva? Platos, dijo Sebastián, y vasos. Y una vez aventó el control de la tele contra la pared y se rompió. Y grita fuerte. Grita tanto que a Emi le da dolor de panza y se esconde detrás de Chelito porque Chelito es la única que no grita. Ricardo sintió que algo se le desmoronaba por dentro, algo que no era una pared ni una estructura, sino algo más fundamental, más profundo. La idea misma de que su casa era un lugar seguro para sus hijos. Se volvió hacia la laptop. Sus manos se movían solas. Abrió las grabaciones de los últimos 3 meses, las cámaras de la sala, de la cocina, del pasillo del segundo piso y empezó a ver grabación del 14 de octubre. Claudia en la cocina, gritándole a Sebastián porque derramó un vaso de jugo. El grito era tan fuerte que el micrófono de la cámara distorsionaba el sonido. Sebastián se quedó paralizado con el jugo, escurriéndole por las manos. Emiliano, que estaba sentado al otro lado de la mesa, se bajó de la silla y corrió hacia la puerta de la cocina. La cámara del pasillo lo captó corriendo escaleras arriba, entrando al cuarto de servicio, donde Chelo estaba planchando y abrazándole las piernas. Chelo soltó la plancha, cargó a Emiliano y lo meó contra su pecho, sin preguntar nada porque no necesitaba preguntar. Grabación del 2 de noviembre. Claudia en la sala hablando por teléfono. Los gemelos le piden algo que no se escucha bien. Claudia les dice que se callen. Sebastián insiste. Claudia se levanta del sillón, agarra un plato de cerámica que estaba en la mesa de centro y lo lanza contra la pared del comedor. El plato explota en pedazos. Emiliano se tapa los oídos con las manos y se encoge en el sillón con los ojos cerrados. Sebastián se queda parado, mirando a su madre con los puños apretados y la mandíbula tensa. Claudia vuelve al teléfono como si nada hubiera pasado. 3 minutos después, la cámara del pasillo muestra a Chelo bajando las escaleras, entrando a la sala, juntando los pedazos del plato con las manos para que los niños no se cortaran, y llevándose a los 2 gemelos a la cocina, donde les prepara un plato de quesadillas con frijoles y les pone una película en la tablet mientras ellos comen sentados en sus piernas. Grabación del 19 de noviembre. Claudia subiendo las escaleras con el teléfono en la mano. Los gemelos la siguen pidiendo algo. Claudia entra a su habitación, cierra la puerta con llave. Los gemelos se quedan afuera en el pasillo.
sentados en el piso. Emiliano se recarga contra la pared con las rodillas contra el pecho. Sebastián golpea la puerta 3 veces. Nadie abre. Se sientan los dos en el pasillo durante 47 minutos hasta que Chelo sube, los encuentra ahí, se arrodilla junto a ellos y los lleva al cuarto, donde les lee un cuento hasta que se duermen. 47 minutos. 2 niños de 4 años sentados en un pasillo frente a una puerta cerrada con llave, esperando a que su madre los dejara entrar. Ricardo dejó de ver las grabaciones, no porque ya no hubiera más, sino porque ya no podía. Las manos le temblaban sobre el teclado. Los ojos le ardían con algo que no era solo llanto, sino furia. Una furia helada y silenciosa que se le instaló en el centro del pecho como un bloque de hielo que no iba a derretirse con nada. Cerró la laptop, miró a Claudia. Ella tenía los ojos fijos en el piso y las manos sobre las rodillas, inmóvil, como si al dejar de moverse pudiera dejar de existir en esa sala, donde todo lo que ella había construido durante años se estaba cayendo a pedazos. Y Ricardo, con la voz más baja y más firme que había usado en su vida, le dijo: «Tú acusaste a Chelo de ser un peligro para nuestros hijos. La mandaste a una celda, le pusiste esposas frente a Emiliano y Sebastián. Y todo este tiempo, el peligro eras tú». Claudia no levantó la mirada, no dijo nada. No tenía nada que decir porque la verdad estaba grabada en 6 cámaras y en la voz de un niño de 4 años descalzo en la puerta de la sala. Y contra esa combinación no había defensa, no había explicación, no había copa de vino, ni uña pintada, ni vestido caro que pudiera protegerla. Sebastián seguía parado en el marco de la puerta. Ricardo caminó hasta él, se arrodilló y lo abrazó. Sebastián lo dejó. No le devolvió el abrazo al principio. Solo se quedó ahí rígido, con los brazos a los costados, como si estuviera evaluando si ese abrazo era de los que duran o de los que desaparecen cuando papá tiene que tomar un avión. Pero después de unos segundos, se aflojó, dejó caer la cabeza en el hombro de Ricardo y cerró los ojos. No lloró. Los niños, que han aprendido a no llorar frente a los adultos que gritan, tardan mucho tiempo en volver a llorar frente a los adultos que abrazan. Pero cerró los ojos y eso por ahora era suficiente. Al día siguiente, Ricardo llamó a 3 personas. La primera fue Héctor Medina, su abogado. «Héctor, quiero el divorcio y quiero la custodia». La segunda fue la Dra. Leticia Ibarra, una psicóloga infantil que le recomendó el pediatra de los Gemelos. Una mujer de voz suave y lentes gruesos que llevaba 20 años trabajando con niños que habían vivido cosas que ningún niño debería vivir. La tercera fue Chelo. Le pidió que volviera a la casa, no como visita, no como favor, sino con un contrato formal, un sueldo nuevo, seguro médico del IMS y las condiciones que ella quisiera. Chelo escuchó en silencio desde el departamento de la Colonia del Valle, donde había pasado su primera noche en una cama que no era la banca de concreto de una celda ni el colchón delgado del cuarto que rentaba en Iztapalapa. Aceptó con una sola condición: que la señora no esté en la casa cuando yo llegue con los niños. No quiero que ellos vean otra pelea. Claudia se fue esa misma semana. No hubo gritos, no hubo platos lanzados contra la pared, no hubo escena frente a los niños. Hubo una conversación de 40 minutos en el estudio con la puerta cerrada, de la que Ricardo salió con los ojos enrojecidos y Claudia salió con una maleta. Se fue a casa de su madre en Polanco. El proceso legal avanzó con la velocidad silenciosa de las cosas que tienen evidencia de sobra. Héctor presentó las grabaciones ante el juez familiar. 6 videos, 6 fechas distintas, 6 momentos documentados de una mujer gritando, lanzando objetos, encerrando a sus hijos de 4 años detrás de una puerta con llave. El juez vio los primeros 3 y no necesitó ver los otros 3. Custodia provisional para el padre, con restricción de convivencia para la madre, hasta que completara una evaluación psicológica y un programa de terapia supervisada. Claudia aceptó las condiciones, no porque estuviera de acuerdo, sino porque su propio abogado le explicó que la alternativa era peor. Si el caso llegaba a juicio con esas grabaciones, no solo perdería la custodia para siempre, sino que podría enfrentar cargos por maltrato infantil. El primer día de Chelo de vuelta en la casa fue un martes. Llegó a las 6 de la mañana como siempre, con el chongo apretado y el uniforme gris planchado, pero esta vez traía algo que Ricardo no le había visto antes: un morralito de tela colgado del hombro, con 2 libritos de cuentos que había comprado en un puesto del metro con su propio dinero. «Son para los niños», dijo cuando Ricardo la miró con curiosidad, «para que tengamos cuentos nuevos a la hora de dormir». Los gemelos bajaron a las 7 en Sebastián, la vio desde las escaleras y bajó corriendo, pero a medio camino se detuvo, como si algo lo hubiera frenado desde adentro. Se quedó parado en el último escalón,
mirándola con una expresión que Ricardo no le había visto. No era alegría ni alivio, era cautela. La cautela de un niño que ha aprendido que las personas que quiere pueden desaparecer sin aviso y que, por lo tanto, cada regreso debe verificarse antes de celebrarse. Kelito dijo, y la voz le salió más bajita de lo normal. Ya no te van a llevar. Chelo se arrodilló frente a él y lo miró directo a los ojos. No, mi niño, nadie me va a llevar. Esto. Sebastián asintió una vez con la cabeza como cerrando un trato y la abrazó. Emiliano bajó después. No corrió. Caminó con esos pasos cautelosos que eran su manera de acercarse al mundo. Se detuvo a 1 metro de Chelo y la miró con esos ojos enormes color café, que siempre parecían estar calculando si era seguro acercarse o no. Chelo no se movió, no estiró los brazos, no lo llamó. Solo se quedó ahí, arrodillada esperando, porque sabía algo que Ricardo estaba empezando a aprender, que a los niños que han tenido miedo no se les puede apurar. Hay que dejarlos venir cuando estén listos, a su tiempo, a su ritmo, con la certeza de que nadie los va a jalar, ni a empujar, ni a gritar, si tardan demasiado. Y Emiliano se acercó despacio, pasito a pasito, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para estirar la mano y tocar la manga del uniforme de Chelo con la punta de los dedos, como verificando que era real, que era salaida, que no era una de esas cosas que aparecen y desaparecen cuando uno cierra los ojos. Chelo no se movió. Emiliano tocó la manga, después la mano, después el brazo, y cuando por fin se convenció de que Chelo estaba ahí, de verdad, se dejó caer contra ella con todo el peso de su cuerpo chiquito y cerró los ojos. La terapia empezó la semana siguiente. La doctora Ibarra llegaba los martes y jueves a las 4 de la tarde. Se sentaba en el piso del cuarto de juegos con los gemelos y jugaba con ellos durante 1 hora. No les hacía preguntas directas, no les pedía que hablaran de lo que había pasado, les ponía plastilina, crayones, bloques de madera, y los dejaba hacer lo que quisieran mientras ella observaba. Y de vez en cuando hacía comentarios suaves sobre lo que estaban construyendo o dibujando. Sebastián hacía torres altísimas con los bloques, y después las derribaba y otra vez. Construir y destruir. Construir y destruir. La doctora le dijo a Ricardo que era normal, que era la forma en que los niños procesan situaciones donde sintieron que no tenían control, repitiendo un ciclo donde ellos deciden cuando algo se cae y cuando se vuelve a levantar. Emiliano dibujaba en silencio con la concentración fruncida de un niño que está poniendo en el papel algo que no puede poner en palabra. La doctora le pidió un día que dibujara a su familia. Emiliano tomó un crayón café y dibujó 4 figuras. La primera era alta con una raya azul, que era la corbata de papá. La segunda era más chica, con un circulito gris alrededor del cuerpo, que era el uniforme de Sheldon. La tercera y la cuarta eran 2 figuras, iguales, del mismo tamaño, una pegada a la figura de la corbata y otra pegada a la figura del uniforme. Seba y yo, dijo señalándolas. La doctora miró el dibujo y mamá. Emiliano se quedó callado un momento. Después agarró un crayón rojo y dibujó una figura más chica separada de las otras en la esquina de abajo de la hoja. No le puso brazos. La doctora le mostró el dibujo a Ricardo esa tarde. Los niños dibujan el mundo como lo sienten, no como lo ven. Le explicó Emiliano. Siente que su familia son 4. Usted, Chelo, su hermano y él. Su mamá está presente, pero alejada y sin la capacidad de abrazarlos. Eso es lo que significa una figura sin brazos en la esquina. Ricardo miró el dibujo y sintió que algo se le cerraba en el pecho con una presión que no era nueva, pero que ahora tenía forma y color. Era un crayón rojo en la esquina de una hoja de papel. Las semanas fueron pasando con esa lentitud buena que tienen los procesos de sanación. Esa lentitud que no se puede apresurar porque los cimientos nuevos necesitan secarse antes de que uno pueda construir encima.
Ricardo aprendió a preparar el desayuno. No le salía bien. El primer día quemó los huevos, y Sebastián le dijo con absoluta honestidad que los huevos de Chelito no olían a llanta. Chelo se rió desde la puerta de la cocina, una risa corta que se le escapó antes de que pudiera taparse la boca con la mano, y fue la primera vez que Ricardo le escuchaba reírse en 2 años. Le enseñó a bajar la flama y a mover los huevos con movimientos suaves para que no se pegaran. Y Ricardo los hizo de nuevo. Y esta vez, Sebastián los comió sin comentarios, que era su forma de decir que estaban aceptables. Emiliano, que seguía comiendo callado, levantó el pulgar sin levantar la mirada del plato, y ese pulgar levantado le supo a Ricardo mejor que cualquier contrato firmado en cualquier oficina del mundo. Chelo acomodó la rutina de la casa con una eficiencia que ahora Ricardo podía ver con ojos nuevos. No era solo limpieza y orden, era estructura, era predictibilidad, era la construcción cuidadosa de un ambiente donde 2 niños de 4 años pudieran saber qué iba a pasar a continuación. A las 7 desayuno, a las 8 escuela, a las 3 comida, a las 4 terapia o juego, a las 7 cena, a las 8 cuento, a las 8:30 a dormir, cada hora en su lugar, cada actividad en su momento, cada transición anunciada con tiempo, para que nadie se asustara con un cambio repentino, porque eso es lo que necesitan los niños que vivieron con caos. Necesitan saber que el mundo tiene un orden que no se va a romper cuando alguien tenga un mal día. Y dentro de esa rutina, algo empezó a cambiar en Emiliano. No fue un cambio espectacular ni un momento dramático que se pudiera señalar con el dedo. Fue algo gradual, algo que se notaba en detalles que solo alguien que lo mirara con atención podría ver. Dejó de caminar pegado a la pared cuando cruzaba el pasillo. Dejó de encogerse cuando alguien levantaba la voz en la televisión. Dejó de buscar a Chelo con los ojos cada vez que se abría una puerta. Un día, 3 semanas después de que Claudia se fue, Ricardo estaba sentado en la sala leyendo un correo en el teléfono cuando sintió algo en la pierna. Bajó la mirada y encontró a Emiliano parado junto al sillón, mirándolo con los ojos enormes, pero sin miedo, sin cautela, sin esa evaluación constante que hacía antes de acercarse a cualquier adulto que no fuera Chelo. «Papá, ¿me lees un cuento?» Ricardo dejó el teléfono en la mesa, lo dejó con la pantalla hacia abajo y dijo: «Claro que sí, Emi, el que tú quieras». Y Emiliano sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas visible, que le arrugó las esquinas de los ojos y le levantó las mejillas medio centímetro. Pero estaba ahí, y Ricardo supo que esa sonrisa era la primera cosa verdaderamente importante que había construido en esa casa. Pasaron 2 años, 2 años que no se midieron en contratos firmados, ni en metros cuadrados construidos, ni en cifras de cuenta bancaria, sino en cosas más pequeñas y más valiosas. En la primera vez que Emiliano dijo buenos días sin que nadie se lo pidiera, en la primera vez que Sebastián perdió un partido de fútbol y no se enojó, sino que le dio la mano al otro equipo en la primera vez que Ricardo llegó a casa antes de las 5 de la tarde, y los gemelos no lo miraron con sorpresa, sino con la normalidad de quien ve algo que pasa todos los días. Emiliano cumplió 6 años y entró a primero de primaria, en una escuela pública cerca de la casa, porque Ricardo decidió que sus hijos iban a crecer rodeados de niños de todas partes, y no solo de niños que se parecían a ellos. El primer día de clases, Chelo lo acompañó hasta la puerta del salón. Emiliano caminó con su mochila azul, que le quedaba un poco grande, y sus zapatos nuevos que todavía le sacaban ampollas. Y cuando llegó a la entrada del salón, se detuvo. Chelo se arrodilló a su Altura, estes bien mi niña. Emiliano Asensio, poro no ese movio. Ese quedo parado en la puerta mirando hacia adentro. Donde 28 niños que no conoce estaban sentados en butacas organizadas en filas. Hablando entre ellos con ese energía ruidosa y desordenada que tienen los salones de primero de primaria a las 8 de la mañana.
Ik lo vio en ses uos algo que reconoció por lo había visto muchas veces en los últimos ecos. El momento exacto en que Emiliano decide si esconderse o avanzar. Anti siempre se escondía. Si misha detrás de sus piernas o detrás de inmóvil o detrás del silencio que era su refugio más antiguo. Pero esta vez Emiliano hizo algo diferente. Se acomoda las correas de la mochila con las dos manos. Respiro una vez con la boca y camino hacia adentro, solo, sin voltear, sin buscar la mano de Chelo, sin pedir que lo acompañaran. Camino hasta una butaca vacía en la segunda fila, se sentó y puso las manos sobre el escritorio. Chelo se quedó parada en la puerta viéndolo y sintió que algo se le fluyaba en el pecho. Algo que levaba por ecos cargando con la fuerza calada de quien sostiene algo frágil sin que nadie se lo pida. La preocupación constante de que es niña se quedara atrapado para siempre detrás de su propio miedo. Pero Emiliano estaba sentado en esa butaca con la espalda recta y las manos quietas, mirando al frente, esperando a que la maestra empezara a hablar. Y cuando la maestra preguntó quién quería presentarse primero, tres manos se levantaron. Una de ellas era la de Emiliano. La maestra lo señaló. Emiliano se puso de pie. Me llamo Emiliano Elizondo Dio. Y la voz le salió clara, sin temblor, sin el tartamudio que había tenido durante meses después de que Claudia se fue. Tengo 6 ecos. Vivo con mi papá, mi hermano Sibo y Chelito y mi gasta de billar. Siendo, dos niñas aplaudieron. En niña de la fila de atrás le preguntó quién era Chelito. Emiliano lo miró y dio con las sencillas de quien está diciendo algo tan obvio que no entiende por qué hay que explicarlo. Es la persona que me cuida. Chelo no escuchó eso porque se había al lado de la puerta. Pero cuando la maestra se lo contó por teléfono se tarde. Tuvo que sentarse en la silla de la cocina y apretar los ojos con los dedos. Porque algo le subió por la garganta que no la dejaba hablar. Sebastián entró al mismo colegio, pero se adaptó de la forma en que Sebastián se adaptaba a todo, como si el mundo fuera en lugar que estaba esperándolo y no al revés. En la primera semana ya tenía 4 amigos. En la segunda semana ya estaba en el equipo de fútbol de la escuela. No era el más hábil con el balón, pero era el que más corría y el que más gritaba. Y los otros niños lo seguían porque había algo en Sebastián que hacía que la gente quisiera estar de su lado. Y tenía una costumbre que la maestra de educación física le mencionó a Ricardo en la primera junta de padres. Cada vez que un niño más chico se caía en el recreo, Sebastián era el primero en correr y levantarlo. No lo hacía con aspavientos y esperando que alguien lo viera. Lo hacía con la naturalidad de alguien que sabe lo que se siente estar en el piso y que por eso nunca había de ir a otro trabajo. La maestra dijo que nunca había visto a un niño de 6 ecos con esa combinación de energía y empatía. Ricardo sonrió cuando lo escuchó, pero por dentro sintió algo que no era solo orgullo. Era también el peso de saber que esa empatía no había nacido de la nada. Que Sebastián había aprendido a proteger a los demás. Porque durante ecos tuvo que proteger a su hermano de algo que ningún niño debería tener que enfrentar. Chelo seguía en la casa, pero el título de su puesto había cambiado porque Ricardo se negó a seguir la mandola empleada doméstica, cuando lo que a la hacía excedía cualquier descripción de puesto que existiera. Era coordinadora del hogar con un sueldo que Chelo había intentado rechazar 3 veces diciendo que era demasiado y con prestaciones que incluían seguro médico, aguinaldo, vacations y una contribución mensual que Ricardo depositaba en una cuenta de ahorro a nombre de él sin que él lo supiera. Porque sabía que si lo decía a Chelo, lo rechazaría por orgullo.
Y había cosas que se podían hacer sin pedir permiso cuando la intención era genuina. Y Lucia, la hermana de Chelo, se graduó de enfermería en Jueves de Mayo en una ceremonia en el auditorio de la Universidad que olía flores de papel y perfume barato y orgullo familiar. Chelo fue con un vestido prestado que le cuidaba un poco largo y los ojos linos de algo que no necesitaba nombre. Ricardo fue también. Se sentó dos filas detrás de Chelo sin que él lo hubiera invitado, porque Héctor le había avisado de la fecha y Ricardo decidió que quería estar allí. Cuando Lucia cruzó al escenario con su toga y su burrito y su diploma en las manos, Chelo se levantó de la silla y aplaudió con las manos abiertas y los ojos cerrados. Y Ricardo vio desde atrás como los hombros se le sacudían con un lento que esta vez no era de dolor. No de miedo ni de impotencia, sino de algo que pocas personas en el mundo tienen el privilegio de sentir. La certeza de que el sacrificio valió la pena. Lucia bajó del escenario, camino hasta Chelo y la abrazó. No dio gracias, no hacía falta. El abrazo lo decía todo. Ricardo había reducido sus viajes a la mitad. Los contratos que antes requerían presencia física. Ahora se negociaban por videollamada y los que no podían esperar se resolvían en viajes de un solo día con vuelo de ida a las 6 de la mañana y vuelo de regreso a las 8 de la noche. Que Ricardo había entendido algo que no se enseña en ninguna escuela de negocios ni en ningún seminario de liderazgo. Que lo constructor más importante que iba a levantar en su vida no estaba hecha de concreto y varilla, sino de rutinas, de cenas a las 7, de cuentos antes de dormir, de mañanas preparando huevos revueltos que ya no se le comaban. Cenaba con los gemelos todas las noches. No importaba si llegaba cansado. No importaba si tenía 47 correos sin contestar, no importaba si el mercado inmobiliario se cayó y los socios entraban en pánico. A las 7 de la noche, Ricardo Alessandro estaba sentado en la mesa de la cocina con Emiliano a su izquierda y Sebastián a su derecha. Y Chelo le servía la cena con esas manos que ya no tenían marcas de esposas, sino las marcas normales de alguien que trabaja con dignidad todos los días de su vida. Fue una mañana de noviembre cuando sucedió. Chelo estaba en la cocina a las 5:50, como siempre, preparando los lunches de los gemelos. La veladora de la Virgen de Guadalupe, que había puesto junto a la ventana cuando regresó a la casa. Ardía con su flama anaranjada de siempre, parpadeando sobre la imagen pecueca y desgastada que Chelo había cargado con ella desde Iztapalapa. Ricardo vio más temprano de lo normal y la encontró de rodillas frente a la veladora, con los ojos cerrados y las manos juntas, murmurando algo que él no alcanzó a escuchar, pero que no necesitaba escuchar para entender. Era agradecimiento. Agradecimiento por los niños que estaban dormidos arriba, por la hermana que ya tenía título de enfermera, por el techo sobre su cabeza, por las manos libres de esposas, por la vida que seguía doliendo en los bordes, por el que en el centro, justo en el centro, tenía algo sólido y tibio que se parecía mucho a la paz. Ricardo esperó a que terminara. Cuando Chelo abrió los ojos y lo vio parado en la puerta de la cocina, se levantó rápido, alzándose el uniforme con las manos, como hacía siempre que alguien lo encontraba en un momento que sentía privado. Perdón, señor, ya estoy preparando los lunches, Ricardo negó con la cabeza. No se disculpe, Chelo, y se quedó callado un momento buscando las palabras que llevaba meses queriendo decir, pero que nunca encontraban el momento correcto para salir. Chelo, usted salvó a mis hijos de algo que yo no sabía que estaba pasando. Yo viajaba, formaba contratos, ganaba dinero y mientras tanto a mis hijos estaban viviendo algo que ningún niño merece vivir. Y la única persona que los protegió,
La única que supo entre ellos y lo que les estaba haciendo daño fue usted. Eso no se paga con dinero, eso no se paga con un contrato, ni con un departamento, ni con un aumento. Eso se paga estando y es lo que usted ha hecho desde el primer día. Chelo lo miró con esos ojos oscuros que Ricardo había aprendido a leer for ecos. Esos ojos que no revelaban nada cuando no querían y que lo revelaban todo cuando decidían confiar. Y lo que revelaron en ese momento fue algo simple, algo que no necesitaba adornos ni ceremonias paz. Gracias, Señor, dio Chelo, y volvió a preparar las lunches. Era sábado. En sábado de marzo con el sol entrando por la ventana de la cocina y el olor a chocolate caliente con canela llenando toda la casa como una cobija que se puede respirar. Emiliano estaba sentado en la mesa de la cocina con un cuaderno abierto y un lápiz que mordía entre los dientes mientras pensaba la respuesta de un problema de matemáticas. Sebastián estaba al otro lado de la mesa con un libro de lectura que se suponía que debía estar leyendo, pero que tenía abandonado porque estaba más ocupado dibujando un campo de fútbol en la esquina de la hoja con un bolígrafo que había sacado del cajón de la cocina sin pedir permiso. Chelo estaba frente a la estufa moviendo la olla del chocolate con una cuchara de madera, y esa cuchara vieja que había traído de Iztapalapa cuando volvió a la casa y que se negaba a cambiar por ninguna de las cucharas nuevas que Ricardo había comprado, porque esa cuchara había sido de su mamá. Y las cosas que fueron de las mamas que ya no están no se cambian por nada del mundo. El chocolate hervía despacio con es borbodio suave que sonaba como una conversación entre la leche y el cacao. Y Chelo le agregó un toque más de canela porque Sebastián siempre decía que le faltaba canela, aunque le pusiera el doble. Emiliano levantó la cabeza del cuaderno. Chelito, cuando es 7-8. ¿Qué crees? Respondió Chelo sin voltear. Porque había aprendido que Emiliano sabía las respuestas. Solo necesitaba que alguien le confirmara que estaba bien buscarlas. Emiliano contó con los dedos debajo de la mesa donde creía que nadie lo vea, aunque Chelo lo vea siempre. 15 dio. Chelo asintió. Muy bien, mi niña. Sebastián levantó la vista del campo de fútbol. Eso ya me lo sabía. Yo desde hace mucho. Dio. Con esa competitividad que no era a presunción, sino la forma en que Sebastián le decía a su hermano que él también podía. Emiliano no le contestó. Solo sonrió y siguió escribiendo. Y esa sonrisa que dos ecos hechos no existía. Que dos ecos hechos estaba enterrada debajo de copas de miedo, y silencio, y noches de esconder detrás del uniforme de Chelo para que los gritos no lo alcanzaran. Y esa sonrisa ahora aparecía sin esfuerzo, sin permiso, sin necesidad de verificar primero si era seguro sonreír. La puerta de la entrada se abrió, pasos en el recibidor. Ricardo apareció en la puerta de la cocina con el saco del traje doblado sobre el brazo, igual que aquella noche de hacía dos ecos cuando llegó de viaje y encontró una patrulla frente a su casa. Pero esta vez no había luces rojas ni azules. No había esposas, ni gritos ni llanto. No había nada que no debiera estar ahí. Solo sus hijos haciendo tarea, y Chelo moviendo el chocolate, y el sol de la tarde pintando la cocina de un color dorado, que se parece mucho a la tranquilidad. Llegas temprano. Papá, dijo Sebastián sin levantar la vista del debullo. Sí, respondió Ricardo. Ya no me gusta llegar tarde. Se quitó los zapatos. Se afloyó la corbata y se sentó en la mesa entre los dos gemelos. Chelo le sirvió una taza de chocolate sin que él la pidiera.
Por después de for ecos ya sabía que Ricardo tomaba chocolate caliente los sábados. Aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Porque cosas que las personas que cuidan aprenden sin que nadie las enseñe. Ricardo tomó un sabo. Estaba caliente. Dulce. Con el toque de canela que Sebastián siempre exigía, y que Ricardo le recordaba algo que no podía nombrar. Pero que se sentía como volver a un lugar donde estuvo de niño, y que creía que ya no existía. La coquina estaba en silencio. Pero no el silencio pesado de las cosas donde alguien tiene miedo. No el silencio tenso de las cochinas donde la próxima palabra podía ser en grito. Era el silencio bueno. El silencio que existe cuando nadie necesita hablar para saber que las cosas están bien, cuando los cuerpos están relajados, y las manos están ocupadas, y el whole a chocolate, y a canela, y a casa. Emiliano terminó su tarea. Cerró el cuaderno, y se recargó contra el brazo de Ricardo, con la naturalidad de alguien que ya no necesita pedir permiso para acercarse. Sebastián siguió dibujando su campo de fútbol, con la concentración de un arquitecto en miniatura. Chelo lavó la olla, y la puso a secar junto a la ventana donde la veladora seguía ardiendo. Como ardía todas las mañanas. Como iba a seguir ardiendo, antes Chelo tuviera manos para encenderla, y algo por lo cual dar gracias. Y Ricardo sentado en esa mesa de coquina que había costado una fracción de lo que costaba a la mesa del comedor formal que ya nadie usaba. Con sus dos hijos a los lados y una taza de chocolate entre las manos. Entendió algo que las grabaciones de las cámaras le habían enseñado, pero que solo ahora, en este silencio de sábado, terminaba de comprender del todo, que la verdad no solo estaba grabada en las cámaras, que la verdad más importante siempre estuvo en los ojos de dos niños que nadie se detuvo a mirar. En los ojos de Emiliano que se escondía porque tenía miedo. En los ojos de Sebastián que gritaba porque nadie más lo hacía. En los ojos de Chelo que cuidaba porque no sabía hacer otra cosa con el amor que le sobraba. Porque a veces la evidencia más poderosa en una grabación. En un expediente. En un juzgado. Está en la manera en que un niño busca la mano de alguien cuando tiene miedo. Y esa mano. La mano que siempre estuvo ahí. Es la única verdad que importa. M.